Hi guys, welcome to summer 2019 floor set here in Pottery Barn Dubai Mall. مرحبا اهلا وسهلا فيكم دبي مول بوتري بارن فصل الصيف العرض تبع فصل الصيف. This season we're going to have a Calistoga bed as a lead-in feature in Zone 1. We're going to use white bedding as our foundation and layer in one of our newest bedding, which is Lilo quilt and the pillow covers. At the same time, we need to ensure that we have also end of bed for all stores, and we also hang a Bella chandelier to complete the look of the bed. السيزون مثل السيزون الماضي راح يكون الكاليستوغا بيد بالفرونت بالمقدمة بالمنطقة الأولى بالمحل. تمام، فراح نستخدم معه البيدنج الأبيض مع الكويلت الجديد اللولا كويلت. كمان لا ننسى يكون في قدام السرير في صوفة صغيرة راح نستخدمها. بالنسبة للشنزير، هاي الشنزير اللي تستخدم مع الكاليستوغا بيد. إذا في عندكم زيادة منها ممكن نعمل 2 شنزير جروبن نجمعهم مع بعض. Zone 2 for us is a made-up room. It's inspired from polished Spring 19 and combined with skews which is bought only for Ashaya for Ramadan. الزون الثانية اللي موجودة بالمحل هي زون جديدة، بس البضاعة اللي موجودة فيها هي بس الميدل ايست الشرق الأوسط اشتراها الشايع، وموجودة بأمريكا خصوصي مشان رمضان. Footprint is as per lifestyle document. However, we use Harlow armchair in this zone, alternatively only for Dubai Mall instead of Chesterfield due to stock issue. هاي المنطقة راح نستخدم تشسترفيلد كوكو. هذا المحل في عندنا مشاكل بالبضاعة، فراح نستخدم الهارلو تشير، بس المحلات الثانية فين يستخدموا تشسترفيلد كوكو مع تشسترفيلد اوتمي. Other stores are advised to follow the lifestyle document, which is recommended by the brand team until we receive the right furniture. Like what he said, we're going to replace it with Chesterfield Cocoa armchair and Chesterfield oatmeal. طبعا دائما لازم نرجع لبرايورتي ليست اللي هي الاولويات لكن محل البضاعة لازم البضاعة الموجودة بالبرايورتي الاولويات هي تشسترفيلد كوكو مثل ما حكينا مع تشسترفيلد اوتميل. The textile that we have used here is a mix of patterned and more of the fur. And then because we have wide base, we have used the basket just to have some balance between soft and hard. حاولنا بهاي المنطقة نستخدم البلو الوسائد السادة الأغلبها، وكمان دخلنا في شغلات فيها برنت مثل ما شايفين الأبيض والرمادي عليها لتكون هي الأساسية كوسائد بهاي المنطقة. So in Ramadan, we only have one time Ramadan, so the brand team bought this one. So we have to make sure that we pull out all the stocks and make sure that it's contained only in one area. بالنسبة للبضاعة اللي راح تكون موجودة هاي البضاعة الأساسية الذهبية اللي موجودة عندنا، فنحاول قدر الإمكان نطلع كل البضاعة من المستودع ونحاول نعرض كل البضاعة الذهبية بهاي المنطقة. Now for the dining table, as per lifestyle document, it's a Banks dining table. However, here we replace it with bench right dining table and then mix it with the gold Ramadan plate, and all the finishing here are gold. بالنسبة للأولويات بهاي المنطقة هي بانكس تيبل، بس بهذا المحل حطينا البنش رايت تمام مع الكوليكشن. هاي مثل ما شايفين كل الكوليكشن الذهبي موجودة راح تكون بهاي المنطقة. And then in terms of visual tips, whenever we merchandise, we have to make sure that the last touch should be more into details. If we have the hang tag, we have to hang it. بالنسبة للسكاكين للشوك المعلق ضروري يكونوا ديتيلز، ونحاول قدر الإمكان إذا فينا نحط التاج لو على ست واحدة منهم مشان يبين السعر للزبائن. And then for the front features, like what Wasim said, this cake stand is also made up. Some of these are for the Ramadan skew and from the previous. It should be adjacent to the Ramadan room. بالنسبة لهذا الكيك ستاند مثل ما شايفين هو بيحتوي على الفريمات الذهبي، على الساعات الذهبي، في شغلات جديدة، في شغلات كمان من السيزون الماضي، فنحاول بقدر الإمكان نجمعها كلياتها وتكون مناسبة مع البولش استاتيكس اللي موجودين. Our advice, we have to work on based on what we own. For instance, like we can use the clock gold
we can use the frame and we can use the votives. تمام، فبنحاول قدر الامكان نشتغل على اللي موجود عندنا. مو كل المحلات ممكن يكون عندهم نفس البضاعه، فحاولنا هون نحط كل البضاعه اللي موجوده المناسبه لهي الاستاتيك البولش. And same also with the silver. This also made a feature. So what we have done is we use the candle holders, silver jewelry box and frames adjacent to the Calistoga bed. بالنسبه للكيك ستاني، الكيك ستاند الثاني اللي بالفرونت راح يكون فضي، تمام، يمشي مع السرير اللي موجود وكمان مع الاستاتيكس البولش اللي موجود بهاي المنطقه. And that's it. That's the look of front of the store, zone 1 and zone 2. هاي ملخص كامل عن كيف لازم يكون المحل برمضان دورسي. So this one is expanded room or window for Dubai Mall. However, we map also in other market for this aesthetic. بالنسبة لهاي الغرفة راح تكون غرفة زيادة على اللي موجود بالمحلات الثانية بالنسبة لحجم المحل، فراح تكون هي اسمها النيو راستيك روم. As per lifestyle document, the lifestyle should be a big store. However, for Dubai and Saudi, it will be available on week 18. بالنسبة لهاي المنطقة احنا استخدمنا السوفا الجيك كبديل، ولا هو المفروض يكون البكسر سكشنال بهاي المنطقة. So for the meantime, in Dubai Mall, we have used the Jake as as alternative. And once the item is available next week, we're going to change this one and we're going to put in the photo book. فهذا هو بديل مؤقت للبكسر، بس إذا عندكم البكسر موجود فينا نحط البكسر بهاي المنطقة. طبعا مو كل المحلات، بس المحلات اللي عندها زيادة غرف ممكن تحط هاي المنطقة. So the aesthetic for this room is from the spring 2019. It's a new rustic aesthetic. So the same SKUs that we have used, but we have highlighted here, and the same textile. So for those stores who is already zero in terms of the rustic SKUs, they can use the core. بالنسبة لهاي المنطقة هي استلمناها من السبرين من فصل الربيع، كانت موجودة معنا، فاستخدمنا هدول الفازز واستخدمنا هدول البلوز. اللي ما عنده نفس هدول البلوز ممكن يحط أكثر بالكور بلوز اللي موجودين عندنا. Okay, now we are in the Grand Lobby. Our aesthetic here is Casa Nomad, and the lead-in furniture is Linden for now, but for all stores we're going to have Parkmore. بالنسبة هلا احنا بالجراند لوبي، الاستاتيك اللي راح تكون موجودة هون هي الكازا نوماد. بالنسبة لدبي مول استخدمنا اللندن، بس المحلات الثانية بترجع على البريوريتي ليست لتشوف شو التيبل اللي لازم نستخدمه. Parkmore dining table didn't arrive on time for Dubai Mall. However, we advise the stores to follow their lifestyle document. In this feature, we received the catch path with a lily flower print. This is handmade, and also we follow the same in US. We highlighted with the potted plants, and to densify the store, we also added the feature and then pull out more of the potted and the catch path. هاي البضاعة الجديدة اللي موجودة على المنتج، بتشوفوا هي مصنوعة يدويا كيف بتقصوها، تمام، فهدول لازم يكونوا موجودين على هاي الطاولة مقدمة المحل. وكمان حاولنا نضيف في كسشة ثاني مشان نزيد هاي البضاعة ونخلي أكثر موجود منها بهاي المنطقة. We advise the store again to work with their stocks. Whatever they own which is related to this feature, they can pull out and highlight in the sales floor. شو في عندكم بضاعة من هاي المنطقة، حاولوا قدر الإمكان نعمل لها عرض بهاي مثل المعروضات هون، ومثل ما شايفين حاولنا قدر الإمكان نزيد البضاعة الموجودة ويكون في عندنا شغلات شوفابيلتي بنفس المنطقة. The corner features is executed same as the US, so we have used the Tuscan vase and some new potted vase. This one is jugs medium. This one I like. And also we advise also for the stores, again, if you don't have the stocks, depending on what you own, we have to use the core. بالنسبة لهاي الزاوية حاولنا نستخدم في عندنا شغلات جديدة، حاولنا نستخدم مثل هاي الفاس، حاولنا نستخدم بهاي المنطقة. كمان حاولنا نجيب شغلات مناسبة مثل اللي موجودة باليو اس سمر الفوتو بوك، فحاولنا نجمعهم بهاي المنطقة مع الفريمز اللي موجودين.
So for these features, for some stores you might have still the RAID extra large, but for Dubai Mall they have sold it because it's last piece. But to densify, they have used the 2-ray small size. مثل ما شايفين استخدمنا هدول الطاولتين تمام بهاي المنطقة. فيكم ترجعوا للسمر يوز كتبوك تستخدموا نفس الطاولات اللي مستخدمينهم إذا موجودين الستوك طبعا. وكمان البوتانيكال مثل ما شايفين حاولنا قدر الإمكان نجمع بوتانيكال زيادة بهاي المنطقة وكمان نزيد الشندير لتعطي لوك أحسن لهاي. And like what he said, we're going to highlight here all these botanical roses to be specific, and we can also hang a chandelier with a bigger scale, same as the other feature. Try to make sure that we pull out again all the stocks and then densify the sales floor. Now for other features also, same as the rose features, the hydrangea features is highlighted in this area. We also hang a chandelier. We have used the vases as a core just to fill in the base. And we use the Chapman bistro table. مثل ما شايفين بهاي المنطقة استخدمنا تشابمان تيبل تمام مع الورود اللي موجودين بهاي المنطقة. طبعا كل منطقة بالمحل عندنا لها ورود مخصصة فيها، ما فينا نعمل ميكس. لازم نمشي على الفوتوبوك اللي موجود مع الفازز اللي موجودة بهاي المنطقة. طبعا تختلف عن الموجودة بالمنطقة الثانية. Welcome to our Zone 3, it's a rustic modern aesthetic cabana indoor. We kept it the same lifestyle, the Turner, Nubac Greystone, and Raylan will be replaced with Wells, and we're going to have a Griffin coffee table here, and then Griffin occasional. مرحبا بكم بهاي المنطقة اللي هي الرستيك مودرن كازانوماد اندور. مثل ما شايفين استخدمنا التيرنر نب جراي بهاي المنطقة، والرايلاند شير راح يكون بديل للويلز شير. إذا عندكم الويلز شير فيكم تحطوه بهاي المنطقة. كمان عندنا الجريفن تيبل بس تيجي ممكن نبدلها بالطاولة اللي موجودة هون. So we received the new vase that we waited from last season. We have the black and we have this color. It should sit only in this room. طبعا بهاي المنطقة بنحاول نعرض البضاعة الجديدة اللي هي المفروض كانت تجينا بالسيزون الماضي، مثل هدول الفيزز الجداد. وكمان في عندنا الفيز اللي لونه أسود لازم نستخدمها بهاي المنطقة. And you can see also that we have received the new pillows more into textured pattern. So same also to complete the look of the cabana, this will stay in this room. طبعا بالنسبة للبيلوز فهدول البيلوز الجديدة اللي استخدمناها بهاي المنطقة تمام. فمثل ما شايفين كل هدول البيلوز لازم يعيشوا بهاي المنطقة. This is the look for the hatch in zone 3, and this is the main dining table feature. We highlighted the Mason dinner collection. هذا المحل طبعا بالنسبة للدايننج ست اب عملناها بهذا الهاتش، بس المحلات الثانية إذا عندهم هاتش في نص الغرفة فين يعملوها فيه. وهاي بالنسبة للتيبل اللي استخدمناها بهاي المنطقة. The complete details and information we're going to highlight this one in the photo book for your reference. طبعا كل هاي التفاصيل راح تكون موجودة بالفوتو بوك كامل الأثاث والدايننج اللي موجودة بهاي المنطقة. And then on the other dining table, we highlighted the Hillsburg collections from spring 2019. Same, we advise here only to highlight as a feature and not a table set. بالنسبة لهاي المنطقة استخدمنا الهيلسبرغ دايننج تمام. هي مأخوذة من سبرينج كلورست. مثل ما شايفين ما تكون هي دايننج ست، تكون بيلد اب نجمع فيها كامل كولكشن بهاي المنطقة. Welcome to our outdoor Casa Nomad. Here in the lifestyle we have Huntington and paired with Abbott coffee table. هاي المنطقة هي الكازا نوماد اوتدور. فبهاي المنطقة حطينا الهانتنغتون مع الابوت كافي تيبل. Again, depending on the store, if you're going to receive all the SKU for summer, but most of this pattern and color will sit only in Casa Nomad outdoor. بهاي المنطقة مثل ما شايفين هدول هي البلوز اللي راح يعيشوا بهاي المنطقة. And then for the dining table, we have received the new collection. Actually, we have already from previous, the blue one, the Del Sol, but we have received the new color, so we can mix them together. مثل ما شايفين على ابوت تيبل فنستخدم الديل سول كوليكشن. هي عنا اياها من قبل، بس في بضاعة ممكن تجي جديدة اللي فيها
بينك هاي راح تكون جديدة لها السيزون. Depending on the space of the store, if you receive all the new print and new outdoor pillows, we need to make sure that we display it in the sales floor. تمام، حسب المساحة تبعت المحل وحسب البضاعة كمان اللي راح تجيكم. راح يكون عندنا في 2 بيز، الكول كلر راح يكونوا موجودين هون، وعندنا الورم كلر راح يكونوا بهاي المنطقة. Welcome to the Cabana Outdoor. Our main lifestyle here is Indian lifestyle and paired with Sloan coffee table. مرحبا، هاي المنطقة هي كابانا أو دور منطقة جديدة راح تكون فيها الانديو سيكشنال مع سلون كافي تيبل. Again, same in other areas, not all stores will have this aesthetic. However, for Dubai Mall, we received the Cabana ceramic dinner plate with salad and bowl and the turtle buckets. طبعا ممكن المحلات راح يكون عندهم كامل الكوليكشن تبع الانديو، بس المحلات الكبيرة وهي الدايننج اللي راح تكون الدايننج الجديد اللي راح تكون موجودة فيها مع اللي شايفينه على المين هاتش اللي راح يكون موجود بالبضاعة الجديدة. There's still some bits of work here if you will see it, but we're going to share with you the final look in the photo book, and please refer to that. طبعا بهذا المحل هو اكثر محل بفوتوا زباين ممكن بالشرق الاوسط كامل، فمثل ما شايفين بعد في كثير شغل بهاي المنطقه راح يكون موجود، بس الصور راح تكون كامله ان شاء الله. Here we are in the candle room for Dubai Mall. We're going to have a Jamie Dury dining table and with a Jamie Dury City, which is new for us. However, for other stores, you're going to have a Toscana dining table in sea drift color. طبعا مثل ما شايفين دبي مول راح يكون عندهم الجيمي دايننج تيبل مع البنش الخاص فيها، بس كل محل يمشي على الاولويه الخاصه فيه بالنسبه للاثاث. ممكن المحلات الثانيه يكون عندها التوسكانا دايننج تيبل. Again, for Dubai Mall, we haven't received all the SKUs. However, we're going to guide you in the photo book. We're going to put all the SKUs that require to the dining table. طبعا ما المحل ما وصلوا كل البضاعة اللي موجودة بهاي المنطقة، بس احنا حاولنا قدر الإمكان نعمل نفس اللوك، وطبعا بالفوتو بوك اللي راح نبعته راح يكون كل شيء موضح فيه مثل ما شايفين. For this feature, we're going to have, or we're going to highlight the gray wash lantern, and then on the other feature, we're going to highlight more into brass, combined with succulents and some potted plants. مثل ما شايفين بهاي المنطقة راح يكون عندنا بالكاندل 2 بدستل تيبل، واحدة كل واحدة لانترنز خاصة فيها. اللانترنز هاي اللي راح تكون موجودة، وهني نوع ثاني من اللانترنز راح تكون موجودة. Okay, we are here now in Chateau Room. Lead in is our Chesterfield bed with a Berger settee and a chair. بهاي المنطقة طبعا هلا دخلنا على الشاتو، راح يكون فيها التشسترفيلد سرير تشسترفيلد مع الاند اوف بيد والشير اللي موجودة بهاي. The bedding that we have used here in Chesterfield is jacquard, and we layer in, or we use as a foundation the white quilt or white bedding. بالنسبة للبيدنج اللي استخدمناه هون طبعا هو الأبيض مع الكويلت الجاكر، كمان مع البيلوز الخاصة فيها. And then the main lifestyle in Zone 5 is inspired from summer 2019. We don't have the Cameron slab ash for now. However, we used the Chesterfield blue as a replacement, and once it's back, we're going to replace it with Cameron. هاي المنطقة الأساسية للشاتو، ما عندنا الكاميرون، مشان هيك استخدمنا الشاتو بلو، التشسترفيلد بلو بهاي المنطقة. So we have still used the core and some units we layer in to complete the look of the hero wall. بالنسبة لهذا الوول ما استخدمنا، طبعا ما عندنا كثير بضاعة لنعبي الوول، فاستخدمنا شوي أشياء من الكور، وكمان استخدمنا مثل ما شايفين البلانكت بهاي المنطقة. Again, depending on your space, we have some challenges because we have a big space and we don't have that much stocks. Again, we advise to use the core as a product to be highlighted in the cake stand. في دبي مول مساحة كثير كبيرة، فحاولنا نستخدم كيك ستاند، بس في شغلات الكاندل زي الشموع من الكور ايتمز مثل ما شايفين على هذا الستاند، وكمان على الستاند الثاني الايفوري والوايت كاندل. Okay, here in this dining table, Toscana,
It's a made-up feature, but you can highlight again the dinner plate that you have, which correspond to the same aesthetic chateau. حاولنا نستخدم كمان التوسكانا تيبل ماتشنج بتكون مناسبة جدا مع الشاتو مع شوي من الدايننج والجلاس وير. Okay, in this room is an expanded room for the Chateau neutral and blue. That's the lifestyle here should be a York. However, we have used this one in Grand Labi. For the meantime, we have used the Tallulah, and it will be stocked in the few weeks time. So it's nice to highlight here. بالنسبة لهي المنطقة هي زيادة على منطقة الشاتو. بهاي المنطقة حاولنا نستخدم السلولة صوفا. طبعا هي المفروض اللي يكون موجود هون هي اليورك صوفا، بس التلولة صوفا الجاي ان شاء الله عدد كبير من البضاعة منها. فيكم تشيكوا على برايورتي لتشوفوا اي صور رح تجي البضاعة. And again, for the base textile, please refer to Spring 2019 if we have missed some information. And again, what we advise is to use the core and solid pattern to layer in some items in the base. مثل ما شايفين بهاي المنطقة هاي البلوز اللي استخدمناها هي البلو في شغلات من الكور وفي شغلات تابعة للشاتو اريا. And if you're going to add some furniture, make sure that they are also correspond or same with aesthetics. كمان إذا حابين تضيفوا أي طعم مثل الديسكات حاولوا يكونوا كل شيء بهاي المنطقة تابع لما الاستاتيك اللي هو الشاتو. Okay, these are Casa Nomad Summer 2019, where you're seeing most of the new textile, having a two PB comfort dwelling with each other, and we layer in a bench right furniture. We want to save it, and all of this is as per the lifestyle document. هاي المنطقة طبعا هي منطقة جديدة للسمر. مثل ما شايفين أغلب البلوز اللي موجودة هي جديدة بهاي المنطقة. حاولنا نستخدم اثنين بيبي كونفورت صوفا بهاي المنطقة مع البنش رايت ميديا كمان بهاي المنطقة. حاولوا قدر الإمكان تكون المنطقة متوازية، فإذا استخدمنا هناك تاس كلام يكون في عندنا تاس كلام بهاي المنطقة، حتى البلوز يكونوا متساويين على كل صوفة من الموجودة. And also to add that one, you have seen like we still need to make the pillow straight. So the team are still working on that. But please make sure that once we are done with execution here, the standard should be observed. And like what he said, the lighting should be the right pairing and it should not be mix and match. بالنسبة لهاي المنطقة مثل ما شايفين في باقي شغل موجود فيها. مثل ما حكينا دبي مول هو محل كتير زحمة، فكتير أوقات الزبائن بياخذوا من البضاعة اللي موجودة. بس فيكم راح تكون الصورة كتير واضحة بالفوتو بوك لتعملوا شيء كويس بالكازانوما. The photo book that you will be receiving this floor set, you will be seeing some shoppables or the Take Me Home accent table. Your stores are flexible to merchandise this one in other areas or other room. Please coordinate with your AVM. طبعا مثل ما شايفين هاي المنطقة فيها وولات كتير، فحاولنا نستخدم الاكسنت تيبل بهاي المنطقة. بس انتو حسب المحل تبعكم وحسب حجم الزوم فيكم تستخدموا الاكسنت تيبل مثلي مو عاملنا بهاي المنطقة. You're still seeing some guys are still working with the detailing. Here we have featured the leather build out. That one will help also our leather category. طبعا بعد الشغل ما اكتمل دبي مول، فمثل ما شايفين الشباب عم بيشتغلوا بهاي المنطقة. هون راح يكون الكراسي الجلد راح نعملهم كبيلد اب بهاي المنطقة. Yes, in this room also we highlighted some rugs. It's been advised by Louis to interject or layer in some category here, to build some sales. حاولنا ندخل السجاد ما نخلي دائما باخر المحل، حاولنا ندخله لمنطقة اقرب ليشوفوا الزباين. طبعا بس لازم نكون حذرين باختيار الكلرز اللي موجودين. واحدة كول مثلا واحدة ورم كلرز مثل مو عاملينها. Just only a small advice. We layer in the product, but make sure the detailing. The team will going to change this one into rope and should be straight line. بالنسبة للروب كثير مهم مثل ما شايفين نعمله متساوي مع بعضه كمان مع اللي تحت، فكلياتهم بيكونوا نفس المستوى معمولين. And last, for this room,
because of the space, we can layer in one bed. So for other stores also, depending on the space, you can have a bed, but make sure that the bedding that we're going to use is same color, same aesthetic. And if you're going to struggle with the bedding, coordinate again with us, your AVM. طبعا حاولنا نستخدم الرليه بهاي المنطقة حسب مساحة كل محل. إذا عندكم كذا نومد هو هذا السرير اللي بيجي معه، بس لازم ننتبه كتير على البيدنج اللي راح نستخدم بهاي المنطقة، لازم يكون متناسب مع الكذا نومد. This coming week, we're going to share with you the priority list for each bedding and also with the corresponding bed furniture for your reference. تمام، راح نحاول نعمل ليست كامل البيتس اللي موجودين، السراير اللي موجودة وشو البيدنج اللي راح نستخدم معهم لنسهل عليكم اختيار البيدنج. بس مثل ما حكينا كل سرير إذا كان موجود بالمنطقة لازم يكون مناسب للمنطقة البيدنج اللي معمول فيها. This area is PB apartment for Dubai Mall and the aesthetic is coastal. هاي المنطقة هي البي بي ابارتمنت لدبي مول، والاستاتيك اللي راح نستخدمها بهاي المنطقة هي كوستا. We're going to highlight here Beverly, Beverly, and then the two Soma, depending on your capacity for the apartment, but I would suggest to refer to your lifestyle document. بالنسبة لدبي مول حاولنا نستخدم 3 صوفا موجودين هون، البيفرلي صوفا والفيرمون صوفا والسوما. طبعا حسب البرايورتي الأولوية اللي موجودة عندكم بالمحل فيكم تستخدموا الصوفاز هذول اللي موجودين. Please ensure when you do the styling and detailing, because this one is a smaller scale, I would suggest, or we would suggest to have only 3 pillows maximum and then some throws just to layer in. بهاي المنطقة حاولنا قدر الإمكان ما نحط تكون اكسسوارز كتير، حاولنا نستخدم بس 3 بلوز على هاي الصوفة، ومثل ما شايفين الاكسسوارز تكون قليلة كان على الكافي تيبل ولا على الكونسول. So for the base, we have to make sure that we use core. I just want to remind all that not all blue are coastal. We can use the pebbles, we can use the sand, we can use the candles. طبعا مو كل البلوز الأزرق هي كوستال، فنحاول قدر الإمكان نستخدم البلوز اللي خاصة بالكوستال، وإذا ما عنا إياهم ممكن نستخدم الكور بلوز بهاي المنطقة. Try not to use more of the fur or velvet. We have received the octopus tentacle pillows, which is new for us. طبعا هاي البلو الجديدة اللي راح نستخدمها بهاي المنطقة، وحاولوا إنه تكونوا مقيدين بس نفس اللي عملناه احنا. Okay, then we're heading to our expanded room, the Classic Global. Because Dubai Mall is too big, so we highlighted the Rico Media with bench ride collections along with the Turner sofa. طبعا هي عندنا هاي الغرفية الزيادة على الجلوبال، لأنه دبي مول محل كبير، حاولنا نستخدم الريكو ميديا مع البنش رايد دايننج بهاي المنطقة. Again, what we have used here for the textiles are from the previous seasons and some are the carryover. بهاي المنطقة طبعا الفيلوز اللي استخدمناهم هي فيلوز من السيزون القديم مو من السيزون الجديد. حاولنا نستخدم الكلاسيك فيلوز الكلاسيك فيلوز على اليمين مثل ما شايفين بهاي المنطقة الورم فيلوز، وعلى اليسار هي الكول فيلوز. And here we incorporated Big Daddy bed with the aesthetic of Classic Global, and we use white beddings as our foundation, and we just put throw just to have color and some decorative pillows to have some print. طبعا البيج دادي راح يكون موجود مع الجلوبال بهاي المنطقة. حاولنا نستخدم البيدنج الأبيض بهاي المنطقة مع التروس الأزرق لنعطيه شوي لوك أحسن. Again, you are seeing some of the lifestyle still work in progress, but make sure that when you finalize one room, make sure before you skip, it should be done. طبعا مثل ما شايفين بعد في عندنا مناطق عم نشتغل عليها، بس لازم تحاولوا انه تخلصوا المنطقة بشكل كامل قبل ما تنتقلوا على منطقة ثانية. Here we are in our artisanal room. Lead-in feature will be Chesterfield blush with Annalise bedding. مرحبا، هون الارتيسنال فينتج روم اللي راح يكون عندنا. اول شيء بالارتيسنال فينتج هو التشسترفيلد بلاش بينك، تمام، مع الانالايز بيدنج بهاي المنطقة. Again, there are still some work that we have to do here, but
we are missing the right case good here. It will be farmhouse case good. حاولنا نستخدم الكلارا النايت ستاند مع الدريسر، بس المفروض اللي يجي مع التشسترفيلد هو الفارم هاوس دريسر مع النايت ستاند. فالمحلات اللي عندهم اياها فيهم يطلبوا الفارم هاوس مع هاي. And then moving in here, the main lifestyle here is the piers. This one is from the previous season inspiration. The guys are still working, you can see them. They're layering some wall art paper, wall art deco. And then here is the hero hatch for the artisanal vintage, more into blush. Be cautious also on the print that we're going to use here because some are from the Casa Nomad. طبعا هاي اللايف ستايل الاساسي للارتيسنال فينتج. عندنا البيرز كسكشن الموجوده بهاي المنطقه، وعندنا الوول هو نفس الوول تبع السبرينج بالبلوز اللي موجوده تبعته. ممكن اضفنا لهم شوي بلوز كور بلوز جديده لهاي المنطقه. Because this storage is too big and then the ML collection is not mapped. So ML will sit in this room and we highlighted in the bank's bed table. Depending on your stocks, if you have more, that will be great. الارتيسنال فينتج هي قريبه من الوان الام ال، وهي مو موجوده باي منطقه ثانيه، فحاولنا نجمع كل الام ال بهاي المنطقه كبدين كدايننج كمان اذر اكسسوارز كلياتهم موجودين بهاي المنطقه. And then we're heading to the bedding destination on the other side. So like what we've said, we're going to share you the list of beddings for the priority. However, there are some challenges that we face here, so there will be some adjustment. But ensure you have one bed that's showing the mattress. مثل ما حكينا من قبل راح يكون عندكم قائمة بكل الأسرة اللي موجودة مع البيدنج اللي راح نستخدمه على كل سرير. مثل ما حكى رويل يفضل يكون عندنا فيه سرير مفرجين فيه الماترس مشان الكستمر فيهم يشوفوها يشعروا فيها الماترس اللي موجودة عندنا كادفرتايز للماترس. And then depending again on your stocks, if you have some challenges, we would advise you if you're going to merchandise, we can have like we're going to work according to the color palette from light to dark or from dark to light, depending where or what is your lead in bed in this destination. هذا طبعا البيدنج الاساسي الوول الاساسي عندنا، فحاولوا قدر الامكان نحاول نستخدم من البلين للدارك بيدنج، وكمان لازم يكون الترتيب نفسه موجود على الاسره اللي موجوده بالفلور تبع المحل. We have done something new this floor set for bedding area. We highlighted all the pillows print in a ladder, and we hang the duvet much higher than the normal, and then we requested a signage from Moise to highlight the collection. بهذا السيزون حاولنا نعمل شيء جديد بالنسبه للبيدنج. مثل ما شايفين الدوفي عاده نعلقهم على مستوى اقل، بس هي المره حاولنا نرفعهم لنعطي هايلايت اكثر لهم كفلورال لوك. وكمان حاولنا نستخدم انواع مختلفه من المخدات هون بهاي المنطقه مع المناسبه تكون مع اللوك تبع الستريت. So all the information that required, we're going to share it in the photo book. However, we would recommend all the visual people to go back with the WAG because we have set the standard. And also we gave also a guideline if we are having some challenges or we are challenging with some areas. Like all beds should have end of bed. If you don't have a side table, you should have 2 floor lamp or side lamp with the same shade. And also we highlighted to hang a chandelier, a cluster of chandelier, maybe around like 2 bed lifestyle. طبعا اذا كان عندكم اي مشاكل بالبيدنج ممكن نستخدم بدائل ثانيه للبيدنج راح تكون معمول لها هايلايت بالواج، كمان راح نبعثها ممكن الاسبوع الجاي. كمان حاولوا انه يكون كل سرير فيه له سوفا مثلا موجوده بالفرونت تبعه مع باسكت شبابيلتي. كمان عندنا ممكن نلاقي ماتشنج نايت ستاند، شغلات مناسبه تنحط على السرير. اذا ما كان عندنا نايت ستاند ممكن نستخدم كفلور لامب بتكون موجودة على اليمين وعلى اليسار، بس لازم نحاول نستخدم نفس الشيد
بالفلور لامب على اليمين وعلى اليسار. And those are the small things that we are missing as a visual. Like for instance, if you are highlighting or using the clock as our like detailing, we have to make sure that this one is 1010. So those small things, like what he said, shoppability. If we have used the frame, we should use the right inserts. Uh, we're not going to highlight the standard, but we're going to remind you to always refer to our visual standards, especially the signage. All furniture should have a proper signage. We're going to give you also guideline in terms of how to place the signage and where to put. طبعا كمان بالفوتو بوك راح يكون عندكم جايد كيف تحطوا الساينج وين لازم تحطوا، وفي شغلات صغيره مثل ما حكى الوالد لازم ندعي عليها، مثل الساعه لازم تكون الساعه 10 و10، الفريم شو الانسيرت اللي لازم نحط معه يكون مناسب للسرير. كمان هذول الاشياء فيكم تاخذوها من الفوتو بوك او حتى من الموقع الخاص بالديزاين. And again, to end it up, we are going to face a lot of challenges, but we would suggest that we have to be flexible, like what we keep on saying during the floor walk, that we have to use always the core product to help us, and always coordinate with us if you are facing some challenges. طبعا كل محل راح يكون عنده تحديات بالنسبة للبضاعة، فدائما في عنا بديل يكون موجود، ودائما بنركز على الكور بيدنج او الكور بيلوز لنحاول نستخدمهم باي منطقة ما كنا عارفين شو راح نستخدم فيه. بس طبعا انا رويل انيس موجودين، وحتى لويس ديفيد ممكن يساعدونا باتخاذ اي قرار بيواجهنا خلال تطبيق الفلوس. Another reminder, if you're facing some challenges in the lifestyle document, before you change or rectify something, always coordinate with us so we can help you, and we're not going to have any issue in terms of getting the furniture or replacing the furniture. طبعا دائما المرجعيه الاولى لنا هي البريورتي ليست، الاولويات بالنسبه للفرنتشر، فدائما لازم قدر الامكان نمشي عليها. بس اذا واجهتكم اي مشكله بالنسبه للستوك مو متوفر او مو مناسب للمعرض تبعكم، فاكيد فيكم ترجعوا للاريا فيجوال الخاص فيكم ليلاقي لكم البديل المناسب للمشكله اللي موجوده. For the lifestyle and Casa Nomad, we're going to have a PBR. However, for the store, we didn't receive the right stocks because the component is still not yet available. However, we have used the York as our main lifestyle with Kaplan. طبعا هاي المنطقه الكازا نوماد لازم يكون فيها البي بي ار، فالمحلات لازم يكون يطلبوا البي بي ار كبرايورتي لهم، بس احنا ما عندنا البي بي ار، مشان هيك استخدمنا اليورك صوفا بهاي المنطقه مع الكابلان كافيتيريا. The look for this lifestyle is similar to the spring 2019, so you don't need to worry. You still have the same stocks. طبعا بالنسبه لهي المنطقه هي اللوك هو نفس اللوك تبع السيزون الماضي، فاكيد عندكم راح يكونوا موجودين هاي البضاعه وفيكم تعملوا نفس اللوك تبع السيزون. Now for the bed, we highlighted Livingstone instead of Toulouse, and we still use the same bedding area. This is one of our newness bedding for this season. طبعا البيد اللي موجود هون هو التولوز، بس الليفينغستون كمان مناسب لهي المنطقه مع البيدنج الفلورال اللي موجود هون. In this video, you will see that we still highlighted the same feature in the two cake stand. So if you still own the same stocks, we advise that you highlight it in this room. طبعا الكيك ستاند مستخدمين 2 كيك ستاند بهاي المنطقه، هن نفسهم الكيك ستاند تبعون السبرينج، ففيكم كمان اذا الستوك موجود عندكم تعملوا نفس الشيء. And then also some pillows. If you receive the new one, make sure that it's only in the Casa Nomad Zone 5, and what we have here is from the Casa Nomad Spring 2019, so there will be a distinction between the two. طبعا هاي المنطقة بالنسبة للبلوز حاولوا بس تستخدموا البلوز تبعون السبرين، اما السمر الجديدة راح تكون بالكازا نوماد اللي حكينا عنها بالمنطقة الثانية. فهذا اللوك كمان فيكم ترجعوا للفوتو بوك تبع سبرين تستخدموا نفس البلوز اللي موجودة فيه بس. And that's it. That's the look for summer 2019 for us, Pottery Barn. It's a week full of fun, challenges, excitement. However, we are so proud to show you our finished product,
And I would recommend all of you to coordinate or communicate with us if you have any challenges that you're going to face this coming floor set. I would like, in behalf of my colleague, we would like to thank the team who supported us here, who came from different market, the GMs who helped them find ways, to make their schedule free, to our big bosses from Joshua, Luis, and David, who were very supportive. The GMs here and the team, thank you so much, and that's all. شكرا كثير لكم على المشاهدة، وإن شاء الله نكون قدمنا معلومات مفيدة لتقدروا تعملوا الفلور ست بكل محل فيكم. شكرا كثير على كل الناس اللي يجوا من البحرين ومن قطر ومن السعودية طبعا ليشاركونا بعمل هذا المعرض، وإن شاء الله بكون التطبيع عندهم كثير ممتاز. وشكرا كثير للويس اللي ساعدنا كثير بعمل هذا المحل، لأنه كان كثير تحدي كبير بما أنه هو مو نفس اللي موجود بأمريكا، وكمان لأنيتا مديرة المحل اللي ساعدتنا كثير بجلب البضاعة وبالموظفين اللي موجودين عندها. شكرا كثير لكم والله يعطيكم العافية. Yes. Thank you so much for Nita and her team for hosting our early floor set. I know it's very challenging for the store also because we are setting up in one of the busiest mall. However, we manage, and hopefully it will help the store to boost their sale. So see you next floor set. See you next class. As we kick off our summer floor set, it's more important than ever that we support our design services. We need each one of you in every single one of our stores to support this initiative through collecting leads. Every part of our team, every single person needs to get at least 2 leads per week. This helps to get our designers out into the market and helps to separate us from our competition. We want to be the design authority, and without those designers out on the ground, this is not going to happen. So we need each and every one of you to support this. As we kick off summer, it's important to know all of our new products, our new aesthetics, and to be able to put that in your design. Our ensemble program has been updated for West Elm, soon to be Pottery Barn, and Pottery Barn Kids thereafter. It is important that we support this technology as we move forward in our stores, and it will only be improved with Williams-Sonoma Incorporated helping us and assisting us as we grow our business further. This year is very exciting. We have a lot of new initiatives for our designers and also for our staff throughout every store in every region and every country. We need each of you again to support this initiative. We believe in you, we know you can do it, and you can make the difference. Here's to a great summer. Let's get out there on the ground and make the magic happen. Thank you.